Kanamal is 44 years old. She was born in the town of Pudukkottai, Tamil Nadu. She lost her father when she was 13 and was raised by her elder sister. Hers was a large family with 4 brothers and 2 sisters. They had little money and Kanamal left her MSc halfway when she found a job. That was 24 years ago. Today, she lives with her husband in Srinivas Nagar, a middle-class colony of 500-odd homes in Pudukkottai. Her routine on most days starts at 5 in the morning. Her eldest son is away studying engineering in a nearby town. But her younger son is still with her, studying in 7th class at a school in Pudukkottai. Getting him ready and doing the household chores take away most of her morning. Kanamal also has a job. She's an assistant with Life Insurance Corporation of India. She works in the salary savings scheme department at their Pudukkottai branch. There are 60 people working here, serving over 150,000 policyholders throughout the Pudukkottai district. It is a job that keeps Kanamal occupied round the year, Monday to Saturday. On the face of it, hers is a life that couldn't have been more ordinary. Yet, there is something quite extraordinary that she has been a close part of. In 1985, Kerala Sastra Sahitya Parishad organized one Kalajata to create scientific awareness among masses. And we formed a reception committee at Pudukkottai. In 1987, another Jata came, and another Jata in 1989. All these Jatas create awareness among masses. In our district, nearly 70% of the people were not literate. So if we create any scientific awareness, first we have to eliminate the illiteracy among the masses. So we decided to teach the rural masses and we have to create literate people. And in 1990, a core group formed in our district. All were belong to Tamil Nadu Science Forum. We prepared the project and we sent it to the district collector. I was in Pudukkottai district as collector between 91 and 92. And during the early 90s, the National Literacy Mission was trying to take up adult literacy programs. They call them the total literacy campaigns in various parts of the country. So Pudukkottai also, along with the Tamil Nadu Science Forum and Dr. Venkatesh Athreya, we wrote up a proposal and forwarded it to the National Literacy Mission, and there it was considered, and that is how Pudukkottai got the resources to start this adult literacy campaign. We formed a total literacy campaign district committee in our district. In 1991, September 15th, we have conducted a one-day survey for the whole district. Through the survey, we found that 290,000 adult literates were there in our district. Out of that, more than 70% were women. And we identified nearly 30,000 volunteers. For one volunteers, 10 learners. Each one teach 10. That was the slogan at that time. So the task before us to train 30,000 volunteers and to teach 290,000 learners. The people were so responsive, and I think the more backward a district, the poorer the people, the more generous they are. And in Pudukkottai, people give generously of their time. You ask them to work for 2 hours, 3 hours, trying to teach other people. We never promised any remuneration. In fact, we did not give them any remuneration. And I think that was one of the strengths of the campaign, that people taught because they wanted to teach. Kala Jatas, this Kalai Painams, this travelling street theatre.
This is what set the tempo for the district. So before we started the teaching, we had these people going from village to village. These traveling street theatres went and told people as to why they should take up literacy. In fact, most people will ask us, well, why do we have to study? Are we going to become collectors? That kind of thing, you know. So we told them it's not that you have to study to merely get a job. It is to understand the circumstances of your life. It is by the process by which you can better yourself. Even if you want to demand something, you need to be literate. ஐயா ஆலங்குடி போற பஸ் எப்பங்க வரேன்? ஐயா வந்த உடனே சொல்றேன், கொஞ்சம் நின்னுங்க. சரி சரி. ஐயா ஐயா ஆலங்குடி போற பஸ் எப்பையா வரும்? ஐயா இருங்க ஐயா, வந்த உடனே சொல்றேன். சரியா. ஐயா இந்த பஸ்ஸும் போயிருச்சா? ஐயா ஆலங்குடி போற பஸ் வருதாயா? அது தெரியாம தாங்க நானே நிக்கிறேன். ஐயா உங்களுக்கும் கண்ணு தெரியாதாயா? I was an activist of Tamil Nadu Science Forum. So during total literacy campaign, Tamil Nadu Science Forum prepared the total project, and naturally first we have to show our volunteers, then only we can call for other volunteers of the district. So Tamil Nadu Science Forum activist and our state coordinator Dr. Atreya also requested me to participate in the total literacy campaign as district coordinator. At that time also I am working as assistant in Life Insurance Corporation of India, Pudukkottai. I had a son. How can I manage with a child and household works and office work, and then how can I travel entire through the district? So I refused. But while attending the meeting, I understood the importance of the project, and I understood the importance of the district women coordinator to mobilize more women. So I took the decision to participate in the campaign. So 2 years I took a special leave from LIC, and I worked as a district coordinator, women coordinator for total literacy campaign. The National Literacy Mission had 4 components for literacy. They call it literacy, numeracy, functionality and awareness. Now in Pudukkottai, we added this whole component, this new component of mobility. Everyone felt that we have to employ more men because we have to do the things fast. Because the whole project is 1 year project. This is time bound project. So every government officials expressed their opinion that we don't want women like that. But our collector was a lady, and she felt that we have to involve more women as organizers, as color artists, and keep key resource persons, and more women in master trainers and volunteers also. If you looked at the revolution of the revolution of the wheel, it's as if that entire thing has bypassed women, because women had no access to wheels. Whether it was a bullock cart, a woman would not drive it. Cycle, no. Two-wheelers, no. Cars, no. Auto rickshaws, no. So if we are talking about literacy, if you are talking about empowering women, this was one thing that we needed to teach them, how to be mobile. And that would open up the door and open up the world for them in many ways. சைக்கிள் ஓட்டு கற்றுக்கணும்னே ஒரு ஆர்வமாக எங்களுக்கு அறிவியல் ஆஃபீஸராக சிலாரணியெல்லாம் மீட்டிங் நடக்கையில் சொன்ன உடனே ஒரு ஆர்வமாக சைக்கிள் ஓட்டி தான் நம்ம கற்றுக்கணுங்கிற ஒரு இது மனசில் வச்சுக்கிட்டு பகலையில் சைக்கிள் ஓட்டினா எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சாங்க. அதனால் பகலையில் சைக்கிள் ஓட்டி நாங்கள் கற்றுக்காம நைட்லேயே சைக்கிள் ஓட்டி பழகி
கற்றுக்கிட்டு இப்போ நல்லபடியாக சைக்கிள் ஓட்டுற அளவுக்கு எங்கேனாலும் போக வர சைக்கிள் இப்போ ஓட்டுறோம். முன்னாடியெல்லாம் எங்களுக்கு எதுக்குமே தெரியாது, சைக்கிள்னால் எப்படி தொடணுமுன்னோட தெரியாத அளவுக்கு இருந்துக்கிட்டு குழந்தையெல்லாம் இப்போ பிறந்ததுக்கு பிறகும் சைக்கிள் ஓட்டி சீலாராணி அம்மா அறிவியல் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து நீங்கள் சைக்கிள் தான் ஓட்டி கற்றுக்கிட்டாதே நீங்கள் மலையடிக்கு போக வர எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்குன்னு எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அது கல் பக்கம் மரம் இருந்துச்சு. நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங்கை பார்த்துக்கிட்டு வந்து எப்படி நம்ம சைக்கிள் ஓட்டி கற்றுக்கணும்னு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கையில காலெல்லாம் உரசப்பட்டு ரத்தமெல்லாம் ஊற்றுச்சு. வயசாகி சைக்கிள் ஓட்டி கற்றுக்கிட்டோன்னே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சைக்கிள் ஓட்டி கற்றுக்கிட்டு இப்போ சைக்கிளை நல்லபடியாக ஓட்டிக்கிட்டு எங்கேனாலும் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லா இடத்துக்குமே சைக்கிளே போயிட்டு வந்துடுவோம். I must also tell you about this wonderful song we had about cycling. It was kind of a background music to this whole project and program. Through the song, women of Pudukkottai motivated a great extent. After 3 months, we changed that song. Cycle ஓட்ட கத்துக்கிட்டோம் அண்ணாச்சி. I was in charge of motivating the women for cycle learning. Without knowing cycling myself, how can I motivate other women to ride a cycle or moped? That was a great question mark. And on September 11th, 1992, we organized a women's convention at Pudukkottai town. At that function, the chief guest, Mr. Gopalakrishnan, the chairman of Indian Bank, handed over a key of a moped to me, a token of launching the mobility campaign in our district. While getting the key, I was very much proud because I thought after the function over, they are going to ask me to ride the moped. So with great fear, I got the key and gave pose near the moped with the chief guest to the photographer. But luckily there was no time at that function because function concluded at nearly around 9 o'clock. Luckily I escaped. Next day morning I tried to ride the moped. At that time I not even learned the cycle riding also. So I learned directly on my moped. I tried many times. Every woman in the street and everybody is watching me. How this lady going to ride this moped at the age of 29? She is having one child also. In Tamil Nadu, after marriage, everything has lost. This mindset in our area. I failed and fell down. I disappointed very much. I can't ride this moped out of fear. Fortunately, at the time, our friend Mr. Marimuthu came there and I can train you. Don't get disappointed. Get on in the moped. Everything is possible in this world. Try again. Like this, he motivated me and he ran away along with my moped behind me with great words, with motivating words. He trained me. After 1 week, I learnt very much and I ride the moped with Pudukkottai town. I rounded the city. Here and there, I wandering with moped, proud, like a pilot in the flight. So I wandering here and there. And then I got the feeling that I can achieve anything in the world. I remember that one of our volunteers took the two-wheeler. So she used to go past the Pudukkottai bus stand. And I told you that we call the literacy program in Pudukkottai is Arivoli Iyakam. So they will say, see, Arivoli is going. So they would start making fun of them for a few days.
But then as she said, how many days can they make fun? And how many Arivolis were there who were driving around? They were, first there were 5, there were 6, then they were in hundreds. So I mean, it no longer was something that was unusual, it was no longer something you had to kind of make fun of. So the numbers were huge. We taught almost more than 1 lakh of women to learn. You know, if any of you were trying to get volunteers, you'll know how difficult it is. But in Pudukkottai it was wonderful. We had 25,000 volunteers. You know, there was a hype everywhere, and you saw that people were talking about this program, people to be made literate, people to contribute. In this milieu, when a very respected person goes and tells some 20-year-old that you have to volunteer, you have to sit and teach, we had volunteers by the drove. Students, huge number of women. They far outnumbered the men. Now, coming to a literacy class was a socially accepted thing for them. You know, they could tell their husbands and they could tell their children, I have to go to class, and nobody could really prevent them. Because again, you see, this entire district is doing it. So everybody, after 6 o'clock, everybody would sort of kind of pack up, come here. There's a kind of an outing for them, felt good about it. And from there, they went on to much better things. Pudukkottai has a lot of quarries, and most of these quarries are on government land. So we really lease it out to the highest bidder. Bidding used to be very low. There used to be a lot of illegal mining. நான் வந்து முன்னாடியே இருந்து கல் உடைக்கிற வேலை தான். எங்களுக்கு வந்து படிப்பறிவே இல்லை. படிப்பறிவே எங்களுக்கு என்ன எப்படின்னு காரணமே தெரியாமல் அடிமையாக வேலை பார்த்தாங்க சார். அடிமையாக வந்து வேலை பார்ப்போம். காலையில் 6-7 மணிக்கு வருவோம் குபாரிக்கு. 2 பேரும் ஆணும் பெண்ணும் வருவோம். ஆணுக்கு வந்து ஒரு 15 ரூபா போட்டு கொடுப்பாங்க, எங்களுக்கு ஒரு 10 ரூபா போட்டு கொடுப்பாங்க. அது சேர்த்து ஒரு 50 ரூபா இப்படி எவ்வளோ தான் வரும். குழந்தைங்கள்லாம் படிக்க வைக்க முடியாத சூழ்நிலை சார். நாங்கள் வந்து குழந்தைங்கள கூட குபாரிக்கு கூட்டி வந்துடுவோம். கூட்டி அந்த அதுக்கு 2 கல் பொறுக்கி போட்டுச்சோன்னு நமக்கு கொஞ்சம் வருமானம் கிடைக்கும்ட்டு கூட்டி வருவோம். So we decided that we would give it to groups of quarry women laborers. அந்த திட்டத்துலேயும் நாங்கள் படித்து பார்த்து இந்த கல்லோட இது இடம் எங்கே போகுது, எந்த ஊர் போகுது, எத்தனை கிலோமீட்டர் போகுது, இந்த நேரம் இப்படி இன்றைக்கி தேதி எப்படி, இத்தனை மணிக்கு ஏற்றிருக்கு, இத்தனை மணி நேரத்தில் அங்கே போய் சென்று அடையும், இதெல்லாம் நாங்கள் எழுத கற்றுக்கிட்டோங்க சார். 20 பேரையும் கூப்பிட்டு கணக்கு வழக்கெல்லாம் நாங்களாகவே இத்தனை நட நம்ம குபாரிலேருந்து போயிருக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கு இவ்வளவு பணம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கு 150 ரூபா வருமானம் கிடைக்குது சார். அதை வச்சு நாங்கள் இப்போ வந்து நிறைய பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சுருக்கோம். யாரையும் குபாரி கூட்டி வர மாட்டோம். சிறிய ஊர் மக்கள் ஊற்று ஓ கலெக்டர் இன்டர்வியூ வைக்கையில் பினாமி குழுவாக நல்ல சல்லி உடைக்கிறவங்களான்னு கையெல்லாம் பிடிச்சி பார்த்து இப்படி தேய்ச்சி பார்த்தா தெரியும், கையெல்லாம் இப்படி காய்ச்சி போயிருக்கும். அவங்களே தெரிஞ்சுக்குவாங்க, நான் கை காய்ச்சி போயிருந்தா மலையடியில் வேலை செஞ்சவங்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. இப்போ நாங்களாம் உறுதியாக வேலை செஞ்சதையும் வந்து கண்ணாலே அவங்கெல்லாம் பார்த்து பண்ணிட்டு ரொம்ப உதவி எங்களை பொறுத்தளவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் அந்த வேலையை செஞ்சதுனால நல்ல உதவி இது பண்ணி பார்த்துட்டு மறுபடி எங்களுக்கு கோரி கொடுப்பாங்க. யார் எந்த குழுக்கு இன்ட்ரி வச்சாலும் சரி அதை பார்ப்பாங்க, கலெக்டரு பார்த்து கொடுப்பாங்க. நாங்கள் தைரியமாக போய் கேட்டவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. மலையடி 91 கொடுத்தாங்க. அதிலேருந்து நாங்கள் சொந்தமாக வேலை செஞ்சு சொந்தமாக தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அதுலேயும் அந்த முன்னாடி இருந்த முதலாளியை வந்து நாங்கள் உடச்சி சல்லியெல்லாம் நைட்டில் வந்து திருடிக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அதை போய் கேட்க போனால் வீட்டுக்காரெல்லாம் சண்டை ஓட்டு அடித்து பிடிச்சி ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கெல்லாம் நாங்கள் போனோம். போய் அதிலெல்லாம் மீட் பண்ணி ரொம்ப சிரமப்பட்டு டீ கடையில் டீ கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க, எங்களுக்கு ரைஸ் மில்லில் நெல் அரைச்சி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. இப்படியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டீ கொடுக்காம இருந்தோன்னா ஆம்பளை எல்லாம் தாங்க கொதிக்க வச்சு டீயை காலையிலே எழுந்திரிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு 3 வருஷம் அவங்களுக்கும் அந்த வேறு முதலாளிகளுக்கும் எங்கள் முன்னாடி நாங்கள் வேலை செஞ்ச முதலாளிகளுக்கு எங்களுக்கு எந்த தொடர்புமே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லோரும் நாங்கள் லேடிஸுகெல்லாம் நல்ல உறுப்பினர்கள்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து உதவியாக இருந்து பண்ணி அறிவியல் ஆஃபீஸ்லேயும் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கையில் அறிவியல் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து எல்லா உதவியும் நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுத்து இப்போ அந்த முன்னாடி வேலை செஞ்ச கான்ட்ராக்டுக்காரில் விட்டுங்க நாங்கள் இப்போ விலகி வேறு கான்ட்ராக்டுக்காரில் போய் பார்த்து சல்லியில் கொடுத்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் அறிவியல் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து எங்களுக்கு பாடமும் நடத்தி கொடுத்தாங்க. படிச்சுக்கிட்டு நாங்களே கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து
எல்லா கணக்குகளும் பேங்க்கு நாங்களே போய்க்குவோம். இப்போ வேறு முதலாளிகள்கிட்ட போய் சல்லி கொடுக்குற ஓனர்கள்ட்டெலாம் போய் நாங்களே பணம் வாங்கிட்டு வந்து நாங்களே இப்போ எல்லா இதுகளையும் அதிகாரிகளையும் பார்த்து பண்ணி மறுபடியும் மலையடி ரிலீஸ்க்கு வாங்குகிற அளவுக்கெல்லாம் ஒரு தைரியமாக, முன்னாடி தைரியமாக எங்களுக்கு இல்லை. இப்போ அந்த தைரியமெல்லாம் நல்லபடியாக வந்து நாங்கள் இப்போ குழுவில் கொண்டாந்து கொடுத்துருவோம். 1992 August 11th, on the day we mobilized 30,000 people. It was raining, but nobody cared for the rain. All people are eagerly waiting. Governor came to Pudukkottai and announced, I here declare Pudukkottai district as the first fully literate district in Tamil Nadu. they got the opening. Even after 14 years I can't control. Everybody at the function attend declaration function got the feeling of great achievement, because we worked very hard and it was the time bound 1 year program. So we turned more than 230,000 people learners as literate, like Vasco da Gama, like Neil Armstrong. We felt a great achievement, not only for me, everybody of Pudukkottai. The lease order given in the name of women only. So all the men workers, co-partners of the women forced their wives to attend the literacy classes. முன்னாடி வந்து அடுத்த முதலாளிகிட்ட போய் வேலை செய்யலை. குடும்பத்தில் மரியாதைனா என்னென்னு தெரியாமல் அன்றைக்கி என்னோட வேலை செஞ்சம்மா குடிச்சம்மா, நீ பாட்டில் நீ என்ன வீட்டிலே தானே இருக்கிற, எங்களுக்கு வேலையை செஞ்சு வந்து போடுற அப்படிங்கிற மாதிரி குடிச்சிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வந்தால் அவங்க 10 ரூபாய் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு 90 ரூபாய் செலவழிச்சிட்டு வந்துடுறா. 100 ரூபாய்க்கு வேலை செஞ்சா. அது மாதிரியெல்லாம் குடும்பத்தில் முதல்ல இருந்துச்சு. இப்போ 91 வந்து மலையடி கொடுத்து நான் அறிவியல் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செஞ்சு கொடுத்ததுலேருந்து நாங்கள் 100 ரூபாய்க்கு வேலை செஞ்சோம், அவர்கள் 100 ரூபாய்க்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் மரியாதையாக நாங்கள் சொல்கிறதையும் அவங்க கேட்டுக்கிட்டு, அவங்க சொல்கிறதையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு என்ன எப்படி இருக்கணும், என்ன பண்ணணும், பிள்ளைகளை இப்படித்தான் நம்ம வளர்க்கணும், இப்படித்தான் இருக்கணும், இப்போ ஸ்கூலுக்கு கரெக்டான டயத்துக்கு போக சொல்லணும் அப்படின்னு 2 பேருமே எழுந்திரிச்சு வேலை செஞ்சு பிள்ளைகளை போக சொல்கிற வரைக்கும் பிள்ளைகளை போக சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வேலைக்கு போகிறதுக்கு மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடுவா. நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக போனாலும் முன்னாடி குடிச்சுப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ணுறது மாதிரி. ஆனால் இப்போ ஊருக்குள்ளேயும் சரி வீட்டுகள்லேயும் சரி இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி மரியாதையாக முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ மரியாதையாக நல்லபடியாக சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆண்களும் இருக்கிறாங்க, நாங்களும் அவங்க சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ நிறைய மாற்றுதலையாக குடும்பத்துகளில் இருக்கிறோம். ஒரு நடந்தே உடச்சாலா இந்த வாரம் ஆரம்பிச்சு விடும். Riding a two-wheeler doesn't, as I said, you must look at the metaphor. In fact, among the quarry workers, many of them, among the scheduled castes, are not supposed to go past so-called higher caste people with chappals on and things like that. Suddenly they are on this bike and going past the so-called higher caste. And you know, that's a sense of empowerment it gives them, a sense of freedom. So we really said that when we talked about mobility, we said it broke 3 barriers, the barriers of gender, caste and class. Many years later, I was in the health department. We had a program again funded by the UNICEF and Government of India, where we were giving two-wheelers to the village health nurses. These are the grassroots level functionaries. But they never used it. Invariably, sons, husbands, brothers who used it. Because during their growing up years, if you think back, women do not learn any means of mobility as part of growing up. Whereas invariably boys learn to cycle, learn to drive a two-wheeler as part of growing up. That's the norm in most parts of India. So these women also, village health nurses, pretty confident in other ways, but this two-wheeler was wasted on them. We had a 5-day training camp for them. And today, we in Tamil Nadu, we have something like about 9,000, 10,000 village health nurses. They are role models for everyone elsewhere. So what started out in the literacy program has slowly spread to other departments also. Even today, we are conducting literacy classes for 65,000 learners.
those who are dropouts from schools. Sometimes we did not get any financial assistance from central government or from state government. During that period also the same set of activists were conducting the centers and were conducting the libraries also. அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு இது பண்ணுவோம். Every panchayat is having continuing education library and many villages having mobile library. And today the continuing education project is going on and fulfilling the need of neo-literates and as well as the school children. Anju, உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான புக்கு வேணும்? பெண்களுக்கான கைத்தொழில் புக்கு, மரம் வளர்ப்பு. இந்தாங்க அந்த 2 புக்கையும் எடுத்துக்கிட்டு நாளைக்கு கையெழுத்து போட்டு வேறு புக்கு வாங்கிடணும். போயிட்டு வரேன். போயிட்டு வாங்க. நாளைக்கு இந்த புக்கு படிச்சுட்டு வேறு புக்கு கொண்டுகிட்டு வாங்க. சரி, ரொம்ப தான் தரேன். Once governor announced as fully literate district, the challenges also continued because imagine a student got a first rank in the class. Everybody expected him as a permanent first rank holder. Like this, we had a responsibility on the declaration day. சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கணும் தங்கச்சி, வாழ்க்கை சக்கரத்தை சுத்தி விடு தங்கச்சி. அப்படி சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கணும் தங்கச்சி, வாழ்க்கை சக்கரத்தை சுத்தி விடு தங்கச்சி. இப்போ